UYehova mkhulu ulungele ukudunyiswa kakhulu esixhekweni soThixo wethu entabeni yakhe engcwele. Njengokuba sivile sibonile kwanjalo esixhekweni sikaYehova wemikhosi esixhekweni soThixo wethu. UThixo uyakusiqinisa kude kube ngunaphakade. Sibucingile ububele bakho Thixo phakathi kwetempile yakho. Masingene ke kule nkonzo, inkonzo yemini yecawa, inkonzo esawufumana kuyo umyalezo omfutshane. Sithabatha ingoma 183. Nkosi ndive ngezibele ezesisayo zobomi ozigaleleyo wena mazifike zize kum. Ndingadlulwa Nkosi bawo, ndingashiwa Nkosi yam. Ndinezona enhlizweni kodwa nokho yiza kum. Ndingadlulwa Msindisi, ndingalahlwa Nkosi yam. Uyabiza ndiyanqwena, undibize ndize nam. Ndingadlulwa Moya Ongcwele, ndingashiwa Nkosi yam. Mandibone mina mfama thetha ilizwi phezu kwam. Olothando lwakho Thixo elogazi Nkosi yam, izibele zakho zonke mazihlale apha kum. Olothando lwakho Thixo elogazi Nkosi yam, izibele zakho zonke mazihlale lapha kum. Masithandaze. Ekuseni Nkosi sisondela phambi kobuso bakho, sizigoba Nkosi ngembeko nangokuzola phambi kwakho. Sibulela Nkosi ngokusigcina usilondoloza kobubomi sibudlayo. Sibulela Nkosi ngokuba umhla weSabatha sibuye sawubona. Salubona Nkosi uthando lwakho nezibele zakho zihlezi phezu kwethu. Ebudeni Nkosi bezintsuku sikubonile wena unguThixo wethu, singabantu bakho. Usibambe ngezandla wena Nkosi, uhamba nathi. Ungena ke Nkosi nakuleni inkonzo. Sithandaza wena Mesiya olungileyo, ungena nokungena kwethu. Ze Nkosi ukhulume nathi, ze Nkosi usebenzise nam ukulanda Nkosi ngelizwi lakho elingcwele. Siyakuthandaza ke Nkosi ezindaweni ngezindawo esimamelene esijonge sikuzo. Yiba nathi bawethu namandla. Phumelelisa Nkosi imizamo yethu ngokuba siyazi ukuthi imizamo yethu Nkosi ayililize phambi kwakho. Ngena nokungena ke kwethu Nkosi, silive ilizwi lakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu obusayo manje kanye nawe noMoya Oyingcwele kuze kube phakade. Amen. Masifumane ilizwi lethu eliza kuba linye ngokukhokhelwa ngelectionary. Sithabatha ilizwi incwadi yomvangeli uYohane wamashumi mabini. Sithabatha ukufunda kuverse 19 siyoma kuverse 23. Isifundo sethu sizawuba sinye khament. Isifundo sethu masisifumane ivangeli ngumvangeli uYohane isahluko samashumi mabini. Siqala ukufunda kwishumi elinethoba siyoma emashumi mabili anesithathu. Isihloko ke esinamandla esiphezulu sibhalwe ngokuthi ukuzibonakalisa kukaYesu kwabalishumi elinanye nokungakholwa kukaThomas. Kwakuhlwa ngolokuqala usuku lweveki, zakubona ukuba iingcango zivaliwe apho babehlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amayuda. Kwafika uYesu wema phakathi kwabo, wathi kubo, uxolo malube nani. Akutsho wababonisa izandla necala lakhe. Bavuya ngoko abafundi bakuyibona iNkosi. Waphinda ngoko uYesu wathi kubo, uxolo malube nani. Njengokuba ubawo endithumile mna, nam ndiyanithuma nina. Akutsho wabaphefumlela wathi kubo, yamkelani uMoya Oyingcwele. Abazono nithe nazixolela bazixolelwe, nabazono nithe nazibamba zibambekile. Ilizwi likaBawulile esekhaya ezulwini kwanga angasikelela ukufundwa kwelizwi lakhe ngoku nangunaphakade. Amen. Mandibulise ke kubantu bonke ababukelayo nabaza kuyibona le video nabakhona kule inkonzo. Ndibulisa kwintsumpa ibandla, ndibulisa kwisikhokhelo sonke sesekethe. Ndibulela ke ngaleli thuba lokuba ndibe phambi kwenu ndizosherisha nani umyalezo nje omfushane, a brief reflection
kweli lizwi lovuko nelilizwi lokuzibonakalisa kukaYesu kubafundi bakhe emva kokuba ebethelwe emnqamlezweni wafa wangcwatywa wabuya wavuka. Ndinibulisa ke egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Sizawuzama ke ukuba bafutshane ukonga amaxesha nokonga amadata nokonga izpace zama-cellphone. Ndiyacela nje sithabathe izinto zintathu endifisa ukuba sizibuke nokuthi siziphawule ndithethe ngazo. Ndine-points nje zintathu esiza kugqitha kuzo. Senditshilo ke uYesu uvukile kwabafileyo. Ivangeli ke kaYohane bathi abayibukayo ndingqina nam, it is filled with its symbols. Yonke into esevangelini likaYohane it is greatly symbolic. Symbol yokuqala nje singayiqaphela mhlawumbe xa siza nebali lovuko siza ukufika ekuzibonakaliseni kukaYesu. It is a symbol of the great God who was, who still is, and who forever shall be. uYohane ulokho ezama ukubuyisela iliso lomfundi weBhayibhile ekubeni uThixo owayenguThixo emandulo usenguThixo nakaloku kwaye uyakusoloko enguThixo phakade naphakade. Siqaphela le symbolic ke xa sizawungena kule ndawo yokuzibonakalisa. uMaria xa efika engcwabeni ithi iBhayibhile udibana nezingilosi zimbini zikule ndawo uYesu abekade elele kuyo. Now automatically wakuyijonga into yezidalwa zezulu zimbini zingqonge indawo ebekuhleli kuyo uThixo, automatically umuntu ofunda iBhayibhile is drawn back ayojonga ngalamhla kwityeya yomnqophiso xa ilifu lingena lizinza on what we call the mercy seat. Bathi ababhali kwakuhleli ecaleni kwazo kukhona izinto ezizidalwa ezimbili, which was the cherubim and the seraphim, ezazinqula elolifu symbolically. So xa uyibuka lento engcwabeni automatically you see into ethi la Thixo ubenguThixo emandulo kusafudulwa kuhanjwa netyeya yomnqophiso usenguThixo nakaloku nje kwaye uyakuhlala enguThixo phakade naphakade. Selapha ke bandla lisekuvalelekweni. Ipoint mhlawumbe yokuqala, the congregation under lockdown. Ibandla lisekuvalelekweni. Livalelwe ke bandla, lizivalele phofu ibandla ngenxa yokoyika imeko eziqhubekayo ngaphandle kwezingcango zekhaya nangaphandle kwezingcango zale ndawo ezizivalele kuyo okuyigumbi eliphezulu. It is in fear of the world. Ndiyathanda ke sijonge nje into ethi inoba bahleli kulendlu abahleli kuyo benza ntoni, ngoba dinento ethi khamente, it is not the most important thing ukuthi sivaleleke ixesha elingakanani nokuthi sivaleleke ngazizathu zini, kodwa yona nto ndirhalela ibaluleke kukuba senza ntoni xa sisekuvalelekweni. Ngexesha esivaleleke ngalo singakwazi kuphuma ngenxa yoloyiko, yintoni le sihleli siyenza? Because sizawuthi xa siphuma ithi ibonakala into ebesihleli siyenza. What is very important is what we do during the time when we are locked in. Now, aba bantu bazivalele nje, they have heard ngoMaria into yoba uYesu uvukile kwabafileyo. So umfanekiso ngqondweni endinawo wabo ngowokuba bahleli bangabantu abathi ukufezwa kwamadinga sikulinda lapha. Bahleli bathi sifudule siva ngoYesu ekuthiwa uvukile, ngoku silindele sinqwenele ukumbona esebenza ngamandla nokumbona ezibonakalisa kuthi ezimpilweni zethu. Ndizama ukuthi ke rhamente
apha kwelixesha sivalelekile nokade fudula ezwa ngoThixo namandla efudula ezwa kuthiwa uYesu uyasindisa kuthiwa esandleni sakhe uphethe igunya namandla lixesha ngoku lokuba silindele ukubona ukusebenza kukaThixo ndizama ukuthi sikweli xesha lifana nokumisa phambi komlambo bomvu athi Moses Rhamente misani nilubone usindiso ndizama ukuthi ke Rhamente kweli thuba sikulo let us not quarrel and be stressed ngento ethi iyophela nini lockdown but let us focus on what we do during lockdown. May lockdown be a time for reflection, a time for meditation, but especially a time for prayer and a time to witness God in power, to witness God esebenza ngamandla elizweni lakowethu, esebenza ngamandla nasezimpilweni zethu. Ndizama ukuthi lento ngenu yiyo kweli xesha nakule meko ye lockdown khawuzamela into yokokuba ungaphumi ukwayilonto. Eyesibini ipoint endihalela uba siyiqaphele sibheke emadolweni yeyoba ithamsanqa elikhulu ithamsanqa elezulu likwabathembayo kuye ngoba bayathandwa nguye. Ndihalela siqaphele nje okanye ke sijonge lento yethamsanqa elikhulu. uYesu kuyangena xa sawuthetha ngethamsanqa elikhulu. uYesu uyangena ke endlini adafike azibonakalise kubuthi umbhali xa ezibonakalisa ufika ababulise ogqiba ukubabulisa ababantu Yesu ababonise amanxeba akhe ezandleni ubabulisa ke ngamagama masithi bekuthethwa ngesiArabic because uMaria ngaphezulu uthe Rabuni which is in Aramaic and not in Hebrew. So ndihalela ukuthi uYesu nalapha usathetha ngesiAramu which means uthi kuye Assalamu alaikum endaweni yokuthi Shalom alaikum. Emveni kokuba ke ebulisile ngalo mbuliso which means peace be upon you ababonisa amanxeba into endibhidayo yoba uphinda futhi uYesu aphinde futhi athi Assalamu alaikum. Indibhida ke lento because usele babulisile so why now would he once again greet them? Dilanyulelwa ke Rhamente ilento yoba akusenguwo umbuliso lo awenzayo uYesu kodwa kwelixesha uYesu usebaphisipho sokuthula njengoba bethi uxolo malube nani inobaphendula nabo bathi malube nawe kanjalo uxolo wababonakalisela ukuba nguye bavuye ukumbona kodwa ngoku akasababulisi ngoku kodwa ubaphisipho uYesu isipho soxolo. Ndiyafisa ke Rhamente xa sivalelekile sisekuvalelekweni xa sithandazele ngakumbi esisipho soxolo ngoba uthi ukuzuzinza umoya kaThixo ngoba ukusuka kule ndawo into azawuyenza uYesu uzawubanikezela umoya abaphephethela umoya ongcwele kodwa ndinento ethi uqala balungise kuqala uYesu uba ukuze nizokwamkela umoya kufuneka niqale kuqala nibe nokuthula ngoba umuntu ongenakho ukuthula omoya wakho uyaxokozela umoya kaThixo unakuzinza kuloo ndawo. Uwathetha lamazwi uYesu ndinento ethi Rhamente akasababulisi kodwa usethetha lamazwi anjengamazwi awathetha phezu kolwandle xa abadisipile behamba ngomkhumbe baya kuye enzantsi bathi awukhathali na sitshabalala waphakama uYesu wathetha kwalamazwi wathi thula uthi cwaka. Ndinento ethi uYesu ubanika leso sipho athi ukuthula kwam ngininika khona. So it is a gift endinqwenela uba Rhamente xa sithandaza simane sithandazisana sithandazelana ukuthi kwanga uYesu angafike ezindlini esizivalele kuzo afike phakathi kwethu asho nakuthi athi Assalamu alaikum athi nakuthi Shalom alaikum asho ukuthi engasibulisi kodwa asho kithi esiphisipho isipho esithi ke silithamsanqa elikhulu lithamsanqa lezulu. Ukuthula Rhamente yisipho umuntu athi xa noma engenanto kodwa avuye ngenxa yoba unalesi sipho
isipho sokuthula. Ndizama ukuthi umuntu uyaba nezinto zonke kodwa afane nomuntu ongenanto ngenxa yoba engenakho ukuthula. Angabi nakho ukuthula sele nezinto ezininzi umuntu kodwa azive ngathi akananto because umoya wakhe awunakho ukuthula. So in order to appreciate kwamanye amaxesha ezinye izinto nazo zonke izinto esinazo eyona yonanto ibalulekileyo lelithamsanqa elikhulu eliyithamsanqa elezulu. uYesu anakho ukulipha abathembayo kuye ngokuba bethandwa nguye. Ipoint yokugqibela khamen xa sawuthandaza sivale ngamazwi kaYesu athi njengokuba uba wendithumile nami ke ndiyanithuma. So uYesu usengenile phakathi kwabantu bakhe beselivalelekweni. So ugqiba wabanika ukuthula bazola. Emveni koko uthi ke xa esebanikile umoya njengokuba ubawo endithumile nam ndiyanithuma. In other words, uYesu njengoba elapha phakathi nabe kuvalelekweni, uYesu yena selegqobhozela amehlo akhe ebona ngaphesheya kokuvaleleka. Ndasikhamende nomyavakala nalonto. uYesu unaba bantu phakathi ekuvalelekeni ngoba uThixo nguThixo onathi ngamaxesha onke ezindaweni zonke. Kodwa thina ngoko amehlo ethe valeleka apha ekuvalelekweni, amehlo kaThixo selegqobhozile abona ngaphesheya kokuvaleleka. Andiyazi ke imeko obhekene nayo kulento yokuvaleleka, kodwa ndiyarhalela ukuthi yazi lento yoba uThixo yena selebona ngaphesheya kwale meko yokuvaleleka. Nelizwe lakowethu uThixo uselibona yena lingaphesheya kwalento yokuvaleleka, because ukhuluma uYesu ngomsebenzi wothumo. Uthetha uYesu naba bantu ngokuthunywa nangokuhamba bahambe njengaye beseselivalelekweni. So, the eye of God has already seen beyond ukuvaleleka. Ngaphezu ke kokuvaleleka esikuvalelekile, abanye bethu bacinezelekile bavalelekile nasemphefumulweni nasemzinjeni nasekuhlaleni. Ndizama ukuthi yiba nethemba mzalwane wami ngoba iliso likaThixo sele likubonile wena sewelile ngaphesheya komlambo wokucinezeleka, ngaphesheya kwezindonga zokuvaleleka okuvalelekile mhlawumbi emoyeni nasemphefumulweni nasemzinjeni nasekuhlaleni. Beyond the walls of lockdown there is life, and that life the Lord Jesus Christ has already seen. Uthi ke kubo njengokuba uba wendithumile nam ndiyanithuma. It is an identity. Xa sesiphumile lapha khamente yami ndikhalela ukuthi masiyibone lento yoba asizukufela apha kule lockdown, sizawuphuma siwelele ngaphesheya. Now xa sesiphumile ndinqwenela ukuthi siphume siyazi into yokokuba uthumo esulithunyiweyo njengamaKristu luthumo olufana nothumo uYesu ayelithunywe nguyise. It is an identity of our work. It is a job description for Christians. Ukuthi unless your work has signs of sacrifice, know that it might just not be the work of Christ. Ukuba wenza lo msebenzi othunyelwe nguKristu, uyawuqiniseka unyaniseke ngalonto ngokuthi ube nemikhozo yalonto. Ukuba there are no sacrifices that you are making because of the work that you are in, that work might just not be the work of Christ, because the identity yomsebenzi kaKristu is sacrificial, because uthunyelwe uYesu nguThixo onguyise to work the world in a sacrificial manner. He has been sent to work the work of sacrificing and to be humble even to the point of death. To Isaiah xa ethetha even death of the cross. It is an identity ke khamente esiyinikwayo xa ndivala xa sizawuphuma sibuyele elizweni, ngoba sizawuphuma khamente sibuyele emhlabeni, sizawuphila, sizawuphumela, izawudlula nale ninto njengokuba ke ubawo endithumile nam ndiyanithuma. Mawoneleke khamente lamazwi ukuzama ukunomeleza nokuzama ukunithuthuzela kobubomi sibudlayo. Xa sigqiba ubona ukuthi eyona nto ebalulekile, it is not how long the lockdown will last. Ewe balulekile, but it is not the most important thing.
It is not why we are locked down, but what is important is what we do while we are in lockdown. Okwesibili, ithamsanqa lona thamsanqa likhulu, lethamsanqa lezulu, ithamsanqa lokuthula, the blessing of peace. Into yesithathu, sizawuphumela, sizawukoyisa, sizawugqitha nakule imeko. Ze sithi ke xa siphumile, siphume siyazi identity yomsebenzi wethu. Njengokuba uba wendithumile, nam ndiyanithuma. Lingatshona ke rhamente ilanga si-explora le yesithathu i-point. Ndiyayithanda xa yethu Yesu njengokuba uba wendithumile, nam ndiyanithuma, because it is the identity of our work. Ukufana noKristu athi umhlabeleli xa ingqina lento, sebenzani ngenyameko nenze kaThixo intando, wenze njalo umsindisi nani manifuze yena. uThixo ke makanisikelele anigcine kobubomi nibudlayo, nizigcine niphephile, size sibuye sibonane. Amen. Masithandaze. Siyabonga ke Nkosi nangalomhla ophinde wasiboleka wona. Siyathandaza ke Nkosi ukuba usigcine ngawo. Usigcine Nkosi ezingqondweni, usigcine Nkosi ezinhlizweni. Siyabulela Thixo wethu ngenxa yobumhla wesabatha nathi sibuye sawubona. Noma Nkosi sewubona ngezindlela ezingaqhelekanga, sisezindaweni Nkosi esingaqhelanga kuba ngazo ngalamaxesha, kodwa Thixo wethu siyabulela ngoba ezinhlizweni zethu sisenalo langazelelo lokugcina umhla wesabatha siwenze ngcwele wona. Sipha amandla ke Nkosi okuqhubeka nalomsebenzi. Usipha amandla mzali wethu, siyakuthandaza okulugcina usuku lwesabatha silwenze ngcwele. Sipha amandla Nkosi okuthi singalahlekani nawe ngexesha lokulahlekana kwethu nenkululeko yethu. Sincede Thixo wethu, usigcine kwazini nasekukuthandeni wena, khona ukuze simane njalo ukuvelisa iziqhamo ezifanelekileyo. Siyathandaza ke kanjalo Nkosi, sithandazela bonke ogqirha, abantu Nkosi abangonesi, nabantu bonke abasebenza kwezempilo, namapolisa Nkosi siwabeka egameni lakho. Sisithi Thixo wethu olungileyo, zonke essential workers zelizwe lakho wethu silawule Nkosi ngomoya wakho ingcwele. Tyhilela Nkosi ogqirha imibono, ubaphe Nkosi izindlela, ne-scientists Nkosi zethu ezisebenzana namayeza okuncedisana nesifo esibhekene naso secorona. Batyhilele Nkosi abantu bakho. Sithandazela Nkosi ngakumbi rhamente engcwele kulo lonke ilizwe. Igcine Nkosi ngomoya wakho engcwele. Sithi kule nhlalo esihleliyo, sihlale sihleli kuwe Thixo wethu namandla. Siyakuthandaza. Sithandazela ke Nkosi bonke abantu bakho asele bechaphazelekile lesi sifo. Sibayaleze esandleni sakho Thixo wethu olungileyo, abagulayo nabagulelwayo. Baphumonde Nkosi, ubancede kubomi ababudlayo ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Obusayo manje kanye nawe nomoya oyingcwele kuze kube phakade. Makuthi kanjalo kumusa weNkosi yethu Jesu, uthando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya oyingcwele buphumule phezu kwethu sonke manje kuze kube phakade. Amen.